Kao što smo vam najavili, dragi gledatelji, sa nama su gosti iz Brazila, prvi ovogodišnji gosti sa Sarajevske zime. Dobro jutro i dobrodošlicu u našem programu. Poželjet ću Mariannita Luzzati i Marcelu Bratkeu. Dobro jutro, good morning. Good morning. Dolazite sa predstavom Cinemúsica. To je kombinacija dokumentarnog filma i solo koncerta. O čemu se konkretno radi? You are coming with your project. Can you tell us more about your project? What is concretely about it? Yeah, it's called Cinemúsica. Yes. It's an original idea by Mariannita Luzzati, a contemporary artist, in which we mixed a concert for solo piano and a film about nature to link that with the music of Heitor Villa-Lobos. And with this format of this multimedia concert, we made a project visiting several prisons in Brazil. This was a very, very interesting project we did last year. Thank you. Projekt se naziva Cinemúsica, koji je originalno napravljen po ideji Mariannite Luzzati. Luzzati. Projekt u stvari se radi o kombinaciji prirode i muzike i koju su oni iskoristili, napravili su, tako da kažem, video projekcije koje su sa solo piano nastupno povezali, a u stvari sve je to socijalno angažirano iz razloga jer su takve koncerte izvodili u zatvorima u Brazilu i na taj način konektovali brazilske zatvorenike sa muzikom i napravili jednu vrstu čak i istraživanja. Koliko je muzika zastupljena u brazilskim zatvorima? How much music is exposed in Brazilian prisons? Very, very little, because the prisoners don't have access unless they have a little radio, and especially classical music. Some of the people into the prisons never had contact with classical music. So this project, the purpose of this project was to present classical music to them as well. U suštini veoma malo iz razloga jer zatvorenici nemaju skoro pa nikakav kontakt sa muzikom. Jedini način da dođu do muzike jeste ukoliko imaju svoja mala radija, tranzistore, ali što se tiče ozbiljne, seriozne, klasične muzike, taj kontakt je skoro pa nepostojeći. Iz tog razloga je njima bilo bitno i u cilju da naprave jednu vrstu, tako da kažem, predstavljanja i da približe serioznu muziku zatvorenicima. Koliko ste radili na tom projektu? How much did you work on that project? Well, we began with this format. We visited 10 different prisons in Brazil, some of maximum security, and it was very striking to see the reaction of the public, because we didn't know what was going to happen. But all of a sudden, because the music of Villa-Lobos touched a lot of folk music from Brazil as well, so the prisoners began singing at the same time I was playing the piano. And the idea of the film about nature was to bring nature inside the prisons, because they are so far away from this nature, no? So it was a very emotional project that taught me that music and art has an amazing impact in human life. Okay, I understand. Pa inače, oni uopšte nisu znali kakvu će reakciju dobiti, kakav odgovor će uopšte dobiti. Ali samim tim što je Villa-Lobos projekt povezan sa prirodom i kada se u to sve integrira umjetnost, oni su dobili su, tako da kažemo, jedan veliki odgovor od zatvorenika, jer Villa-Lobos je također sa folklorom povezan, tako da su se dogodili trenuci kada su zatvorenici simultano sa njima pjevali, što je na neki način njih dosta inspirisalo i pokazalo im je u stvari koliku simbiozu imaju priroda, umjetnost u ljudskom životu i prirodi. Spominjali ste da ste željeli približiti klasičnu glazbu brazilskim zatvorenicima. Jeste li radili neki poseban odabir, posebne tematike, posebne kompozitore? I kakav je bio feedback što se tiče njih? Ko je bio najprihvaćeniji? You told that you have in your repertoire some classic composers.
So how was it a feedback from prisoners? Can you tell us which composers they actually take the best in some way? Most of the composers Marcelo played were Brazilian, classical. Villa-Lobos was the main composer of Brazil, then Ernesto Nazaré, and the reaction with the public was very warm with both composers, and also Antonio Carlos Jobim. In some concerts he played at the end an encore with Antonio Carlos Jobim, accompanied by some prisoners that before made music as well. So in some concerts, at the end of the concert, Marcelo used to invite some of them to play along with him. And this was very interesting for them. And what we experienced, one prisoner that was in 2 prisons that we've been, because she moved from one prison to another. So she attended 2 concerts. And for her, the experience was so nice that she told all the other companions that they should attend this because it was a very nice experience. So the feedback was very good for us. Thank you. Pa oni su izvodili klasični repertoar brazilskih kompozitora, Villa-Lobos, najveći od kompozitora, također Nazareti je jedan od kompozitora, također od kreatora, tako da kažemo bossa nove, to je melodiozna samba iz Brazila. Izvodili su neki repertoar od Antonio Carlos Jobima. Naišli su na dobar odgovor publike iz razloga jer su neki zatvorenici prije bili muzičari, tako da su ih pozvali na scenu da im se pridruže. Čak im se dogodila jedna zanimljiva situacija da je jedna zatvorenica bila 2 puta prisutna na njihovom koncertu jer je premještena iz jednog zatvora u drugi, tako da je ona čak došla na neki način kao pozitivna reklama u zatvoru jer je rekla i približila njihov projekat ostalim zatvorenicima navodeći ih da mu prisustvuju. Je li ovo prvi put da radite na ovakvom jednom projektu? Jeste li imali već sličnih projekata? Pošto znam da se bavite klasičnom glazbom, osvajali ste i puste nagrade kao pijanista. Lila? Is it your first time to do this kind of social project? Because everyone knows that you won many awards and that you are into classical music. And is it your first time to do this kind of project? No. It's when I was 44 years old, Okay. I made an eye operation because I was born almost blind, and I had a very, very complicated sight in both eyes since I made this operation. So when I was 44 years old, I began seeing the world as the world really was. So I decided to do projects with music that would not just be about music, but it was, projects that would help people as well. So I founded an orchestra called Camerata Brasil, which is an orchestra formed by young musicians that came from very poor areas of Brazilian society. And with this Camerata, we just devoted ourselves to Brazilian music. And I taught these kids and professionalized these kids, and we went all over Brazil. We played at Carnegie Hall, we played in Japan, in Europe, and this is an amazing project that is still going on now, together with this project of the prison. That is beautiful. Gospodin Bratke ima također, to se može vidjeti u njegovoj biografiji, veoma inspirativnu životnu priču. Skoro do 44. godine on je bio skoro slijep i sa 44 godine je uradio operaciju kada je prvi put u suštini bio u prilici da vidi svijet onakav kakvim jeste. Tada je odlučio da će uvijek raditi angažmane, odnosno da će vezati muziku sa nekim socijalno angažiranim pitanjima u smislu da pomaže ljudima. Tako da je napravio koncert, odnosno napravio je koncept gdje ima jedan orkestar mladih muzičara koji su inače iz siromašnih dijelova Brazila. I s tim koncertom su postigli ogromni, odnosno sa tim konceptom su postigli ogromni uspjeh jer su izvodili koncerte u Carnegie Hallu i u mnogim različitim velikim dvoranama. I taj projekat još uvijek živi uporedo sa ovim projektom s kojim su došli da se predstave na Sarajevskoj zimi.
Ja se nadam da će i sarajevska publika jednako uživati u ovom projektu kao što je i ostatak svijeta. Hvala vam puno na vašem gostovanju. Žao mi je što nemamo malo više vremena i pozivam sarajevsku publiku da 8. februara veljače u Bošnjačkom institutu sa početkom u 18 sati proprate ovaj događaj Cinemúsica, Vila Loboš i Brazil. Još jedan put hvala vam puno na vašem gostovanju. They are sorry because they don't have much more time to speak, but they are thankful and they wish to your concert to be successful, and they called a public to come and enjoy. And thank you. Thank you so much. It was a pleasure to be here. It was also our pleasure to invite you. Dragi gledatelji, evo prije nego sljedeći gost nam stiže za koju minutu, mi sad odmah idemo na muziku.